Right, let me take your whiteboard. Right, just confirm whether you can hear me at your side clearly. Right, great, thank you. Okay, so regarding the network calculations, so now the thing is, so far what we have discussed is that is about the network, how the network is and how a network is going to arrange, and how we are going to connect devices in a particular network, and as well as how we are going to connect or how we are going to plan uh, some several networks that can be that can have the ability to communicate with each other, right? So those are the scenarios that we have discussed, right? So hold on, let me see whether this is the correct one that I have taken. Seems not. Right. Yeah, so people, sometimes I will be disturbed from the school, right? Since the school is active with the grade 11 people and carrying on the O-level stuff. So sometimes I may get disturbed, but let's carry on until we get disturbed, right? All right. So now, what I'm talking from today onwards, right? You have to write those things on a book in the place that you are going to get down the notes, right? So it is not in the it is not with the network tute, and I prefer if you can paste it to the tute somehow, right? Tute එක අන්තිම පිටුවට අලව ගත්තත් කමක් නැහැ. අපි මේ build up කරගෙන යන එක. Like calculation part, yeah, you do it on the book that you used to do, but the theory part, the conceptual part that I'm doing over here, it's better you write it on a paper and stick it to the network tute. මොකද ඒක theory එකත් එක්ක තියෙන එක හොඳයි. ඒතර ඔයගලන්ට ඒ ටික එක පැක් එකක capture කරගන්න පුළුවන්. Right? Okay, so let's start. So now, as we know, when we need to identify a device within a network, as well as when the devices are in different networks, we use IP address to recognize the device, right? So several different devices are there who are like capturing the devices, or like identifying the devices using the MAC addresses. That is just for a one single network. එක LAN එකක් ඇතුලේ තියෙන devices තමයි MAC එක පාවිච්චි කරගෙන අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන. අපිට නෙවෙයි ඇත්තටම switch එක වගේ device එකකට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන. But when it comes to a different kind of networks, like when two networks or more networks are connected to connected with each other, they need this IP addresses to recognize how these computers or the devices are recognizing the other devices that are connected with that particular network from a different network, right? So for that, we are using
a component called IP address. Now this IP address is divided into two categories. There are two categories of IP addresses, like two versions, right? So one is called IPv4 addresses. The other one is called IPv6. So this means Internet Protocol version 4. I'll write the name at the below. So this is Internet Protocol version 4. And the other one is Internet Protocol version 6. Right? And people, before I proceed, මට අමතක වෙන්න කලින් next week එකේ මට class එක පොඩ්ඩක් කලින් කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා. මට හවස schedules වගේක් වැටලා තියෙනවා. ඕගලන්ට class එක 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් කරගන්න පුළුවන්ද next week එකට විතරක්? Is there anyone next week එකේ විතරයි මට කරගන්න උදව් වෙන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක්. 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් කරන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා. Right. ළමයි මට තත්පරයක් දෙන්න.
right. එහෙනම් කටියට ලබන සතියේට විතරක් ගැටලුවක් නෑ නේද? අපි ක්ලාස් එක 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් කරමු ලබන සතියේට විතරක්. right? right, okay. ලනින්දි 3:30ද? හරි, කමක් නෑ. එහෙනම් අපි 3:30 පටන් ගමුකෝ, no problem. 3:30 to 5:30 ගමු. නැත්නම් දුවට මිස් වෙනවා. right, කමක් නෑ. අපි 3:30 පටන් ගමු. 3:30 to 5:30 ලබන සතියට විතරක්. right? තාමත් අපහසුකමක් තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් මට කියන්න. මට ලොකු උදව්වක් ඒක next week ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. right? හරි. right. okay. So IP addresses are divided into two major categories, which are called IPv4 addresses and IPv6 addresses. And these IP addresses are consist ones and zeros inside it, right? So IPv4 address is having 32 bits. 32 bits means 32 ones and zeros inside that address, and IPv6 is having 28 bits inside that address, right? So in our syllabus, we are concentrate on IPv4 addresses, not IPv6 addresses. So hereafter, if I'm saying IP address, it is regarding IPv4 address, right? So IPv6, that is something that we are not going to discuss with our syllabus, right? So IPv4 address the natural way, not natural way means the way that we can see it generally in our computers, the way we can see it generally is in this format. We call this the dotted decimal format. So it is like this: 192.168.35.42. People just a second. Right, so this is the general way that we can see. This is called the dotted decimal notation. People, I'm very sorry about this. I can't help with it since these classes and everything is going on. හරි, මම මෙතනට එනකම් මේකට ආන්සර් කරනකම් ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ලියා ගන්නකො. Hello.
right මං screen එක පොඩ උඩට කරනවා. ඉවර නම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න. Right, one is done. Right, two are done. Right, three are done. Right, people, can we move forward? Right. Okay. Right. Now this dotted decimal notation. Now previously I told you this IPv4 address is made out of 32 bits. Now I'll show you how this dotted decimal notation is arranged. So now these are decimal values as the notation says, right? These are decimal values. So what they have done is they have divided the 32 bits of IP address into 4 separate parts, which means like one part consists of 8 bits. So which we call a special name as octet. I'm going to write the details. So that means a part which consists of 8 bits. So that particular 8 bits are going to represent this decimal value. So that means this 192 is going to represent in 8 bits. That means ones, 8 ones and zeros, right? Then මේක කරනකොට හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපිට දෙකෙන් බෙද බෙදා ඉන්නවට වඩා හරි ලේසි මේ මෙට්‍රික්ස් එක මම අදින විදිහ පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් නම් විශේෂයෙන් මේ ගණන් වල. Right? So the trick I am using over here, I am writing the place values. Right? එතකොට මේ තියෙන්නේ මතකයිනේ binary values වල binary number එකක place values මේ තියෙන්නේ. Right? So 192, how we are going to represent 192? So 128 plus 64 will give you 192. So 1 1 0 0 0 0 0 and 0 is going to represent 192. Right? Did you got this thing? How 192 is represented?
මෙතන අපි මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ binary number එකක place values 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, and 2 to the power 7. Right? මම කොහොමද 192 ගත්තේ කියන එක තේරුණාද? ඔව් එක්කෙනෙක් කන්ෆර්ම් කරා අනිත් කට්ටිය දෙන්නෙක් කන්ෆර්ම් කරලා තියෙනවා අනිත් අය දැන් මේක හරියටම අල්ලගන්න මොකද IP calculations වල තියෙන්නේ මෙහෙම convert කිරීමම විතරයි right කියන්නේ මේ conversion සෑහෙන තියෙනවා කියන්නේ binary value එක ටක් ගාලා ලියා ගන්න ඕනේ අපි එක ටක් ගාලා figure out කරගන්න ඕනේ right හරි so this particular set of bits are called an octet right මේකට අපි කියනවා octet එකක් කියලා right so actually this is the first octet right first octet right so likewise each and every dotted decimal notation or the dotted decimal value is placed or is represented yeah මම මෙතන මේ dotted decimal notation කියලා කියන වචනේ එතන පොඩ්ඩක් change කරා මොකද මේ හරක අස්සට ආපු නිසා right so each and every decimal value is going to represent like this so here I'm going to represent the 168 right so දැන් මේ මම ලියන විදිහට මේක දිගටම ලියන්න ඕනේ නෑ ඔයගලන්ට මතක තියෙනවා නම් ටක් ගාලා එක සැරේ binary pattern එක ලියන්නයි තියෙන්නේ so for 168 and another 40 right so 32 plus 8 will give you 168 so I can have zeros for all other places so this is what we call the second octet right so likewise the third octet right so you need 35 to be created so I need 1 over 32 and 1 over 2 and 1 over 1 so 32 plus 3 will give you 35 so here comes the 35 so this is called the third octet and the very last one 42 is called the fourth octet
So 42 is made out of 32 plus 10. 10 means 8 plus 2. So here comes the 42, which is called fourth octet. Right? හරි. මේක තේරුණාද? කතා කරපු දේවල් ටික තේරුණාද? Right. Okay, great. Right. So dot will be placed in between these places to show this is the representation of dotted decimal thing. Right. So it's better you write this down. I'll minimize the screen a little bit. Yeah. So copy it down. Right. ළමයි මට ඉවරුණාම indicate කරන්න.
තුන් දෙනෙක් ඉවරයි. right ඉස්සරහට යමු කට්ටියම ඉවරයි නේද තාම ලියන කවුරු හරි ඉන්නවද ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න ටංගා right okay so this is one thing that you need to know so IPv address normally represented in dotted decimal notation ඔයගලගේ ප්‍රශ්නවල ඔයගලට හම්බෙන්නේ it's from the dotted decimal notation but the extraction of the dotted decimal notation is like this. So you should know how to like swap through these two places. Dotted decimal වලින් ඉඳලා binary කරගන්න යන්නේ කොහොමද? binary වලින් ඉඳලා decimal යන්නේ කොහොමද කියන එක දැන් මේක ඇතුලේ master වෙන්නම ඕනේ. Right? Okay. So then after in a particular IP address like it is being divided into these 4 octets, there is another way of dividing the IP address, which we call as net ID and host ID, right? So on that place, we really don't have a particular margin like the octets from where the net ID and the host ID, like not a particular fixed margin. Right? Can we dot them? Octets වෙන් වෙනකොට හරියටම 8න් 8ට වෙන් වෙනවනේ. net ID host ID වෙන් වෙනකොට සමහර අවස්ථාවලදී හරියටම වෙන් වෙන තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 8න් 16න් 24න් වගේ වෙන් වෙන තැනක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට margin එක එහෙමදී යනවා. Right? So because of that, we generally say a network an IP address is having 2 parts called net ID and host ID. Right? So if you consider this as the IP address, the first part is called the net ID and the rest is called the host ID. Right? So we don't know from where this, like we don't know means like there is no fixed point to draw this margin. It differs due to the classes. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා classes කියන්නේ මොනවද කියන එක. Right? So generally this is the idea. So octets විදිහට වෙන් කරලා කතා කරන්නත් පුළුවන් IP address එක. net ID host ID කියලා වෙන් කරලා කතා කරන්නත් පුළුවන්. Right? So why these two things are there? The net ID determines what is the network, or like it can, using the net ID we can identify whether it is whether this IP address is in the same network or not. Right? So this determines the network. Host ID determines number of hosts.
determine word should be there. Number of hosts that can be connected to the network. Right? So those are the major functions that we can take from the net ID and the host ID. So like, since we don't know how many bits are there, so we can say there can be X number of bits to the net ID, and there can be Y number of bits to the host ID. So X plus Y, we know it is 32 bits because that amount is not going to change, right? So yeah, have this to your book, right? Then we can continue. Sir, excuse me. Yes, Dilaka. The X කියන එක y ට සමාන වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් 16 ආවොත් ඔව් නෑ හරි මම ඒක දැනගන්න සොයුවේ. පුළුවන් no problem. අපි සමහර වෙලාවට y කියලා ලියන්න නැතුව net id එකට x bits host id එකට 32 minus x bits කියලාත් ලියනවා. මම ඔය xy කියලා දුන්නේ එතකොට වැඩේ clear.
Right, two are done. How about others? Right, three are done. So can we continue? Right, okay. So I'm continuing. If anyone need to stop, just tell me, right? Okay, so now since we know the net ID and host ID, now due to the arrangement of net ID bits and host ID bits, there are several different classes which are being divided in the network field, right? මේ ලෝකයේ තියෙන මුළු network field එකේම IP addresses classes වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. And then remember there is a concept called, so a classes වලට වෙන් කරලා තියෙන IP වලට අපි කියනවා class full IPs කියලා. Class එකක් තියෙන IP address එකක්. And there is a concept called classless IPs as well. Now, if you consider the world, the IP addresses, uh, the classless IP addresses are in the amount, classless IP addresses are greater than the class full IP addresses, right? You will realize why when we are doing the lesson. So let's first recognize what are the classes are. දැන් මේ මම මේ classes ටික determine කරගන්න යන වැඩේට ටිකක් ඉඩ ඕනේ, right? ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ කොලේ මැද නම් අලුත් කොලයක් පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම A4 එකක හරස් අතට නම් වඩා ලේසි මේ වැඩේ කරගන්න, right? horizontal side එකට. උස අතට නෙවෙයි, හරස් අතට ලේසි, right? Okay, so I'm going to give you the details about the classes, right? classes ටික නෑ මම මේ අන්තිම පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකකට පොඩි ඉඩක් ඇති. තව ඉඩ හම්බෙන එක තව චුට්ටක් පහලින් එන්නේ. මම කියනනම් ඒක පටන් ගන්න වෙලාවට, right? So first let's recognize the classes. Now it is like this. So there are 5 types of classes in the network field. So it is recognized as A, B, C, D, and E. Right? So in these classes, the octets are arranged in a particular manner, right? Specifically when it comes to the class A, B, and C, right? So if I divide this into the octets, right? And I'm going to mark which are going to represent the net ID and which are going to represent the host ID. So for net ID, I'm using N to represent net ID. H is to represent host ID. So in class A, one net ID, like one octet for net ID and 3 octet to represent host IDs. For class B, 2 octets to represent net ID and 2 octets to represent host ID. And in class C, there are 3 octets to represent net ID and 1 octet to represent host ID. In class D, all 4 are represent or vacant to represent the net ID,
And class E, we say it is there for the special purposes and which we are not going to describe. Even I haven't searched about these class E IP addresses. So when in our syllabus, we are going to discuss about these three classes. Right? මේ තුන්දෙනාත් එක්ක තමයි වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ. Right? A, B, and C. But you should know there is something called D and E. Right? Okay. Put this onto your note. Right? It's better you say in class E, allocate for. It's better you have that word. Allocate for special purposes. In class E, allocate for special purposes. Right. One is done. How about others? Right. Okay. So let's move forward. Now I'm going to show you like these classes are having the ranges, right? ඒ කියන්නේ මේ IP address වලට class එක අඳුන ගන්න තියෙන කියන්නේ class එකකට ITද කියලා අඳුන ගන්න තියෙන එක fact එකක්, එක සාධකයක් තමයි මේ IP address එකේ පටන් ගන්න first octet එකේ value එක. Right? ඒ value එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක මම දැන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට is this particular IP address belongs to a class or not කියලා
you have to consider two factors. First factor is, like if it is going to be class A, in the network ID or in the net ID, not the network ID, in the net ID, there should be only 8 bits. Okay, then මෙතන තියෙන්නේ octets ටික. Right? Alright. මෙතන මගේ අතින් ලියවිච්ච නැති කොටසක් තියෙනවා මේක octets කියලා mark කරගන්න. Right? This is the first octet. මාත් එක්කම ලියා ගන්න. This is the second octet. This is the third octet. And this is the fourth octet. Right? So if any IP address is going to be qualified as a class A address, then it should have 8 bits in its net ID. Net ID එකේ bit 8ක් තියෙන්නත් ඕනේ. And it should be in the given decimal value range for the first octet. පළවෙනි octet එකේ දීලා තියෙන range එකේ වෙන්නත් ඕනේ. Right? And I want you to write the ranges as well at the left hand side. Right? So මේ class A එක ගාව ලියා ගන්න 0-127. Class B range 128, 191. Class C range 192, 223. Class D 224, 239. Class E 240, 255. Right? So that means a value inside, or like a value in a dotted decimal notation can be vary from 0 to 255. So 0 is going to be the lowest value. 255 is going to be the biggest value that a dotted decimal notation can have. Right? Hari. Make a දාගන්නකො. Right. Okay. All right. Now, it's better we write those two factors and have some examples as well, right? So here I'm writing the two factors to be classified in a class, right? So write it like this. You can start writing with me.
sorry, exact, not the exact amount, the relevant amount. Right, those two factors should be there. If an IP address to be classified in a class, it should start with relevant decimal range. It should contain relevant amount of host bits or net bits. කොහොමද අපි relevant amount of host bits and net bits හොයාගන්නේ? මේ උඩ තියෙන පොඩි sketch එකකින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඒක. right. දැන් ඕගොල්ලෝ sketch එක ඇඳන් තියෙන නිසා මම මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත්. මම ප්‍රශ්නේ මෙතන ලියන්නම්. right. බලන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දී ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයගලගේ වගුව පාවිච්චි කරලා දැන් අපි පොඩ්ඩකට උඩින් එදපු sketch එක පාවිච්චි කරලා මේකට උත්තරේ කියන්න පුළුවන්. class full කියලා කියන්නේ class එකක් තියෙන අයට. ඒ කියන්නේ ඔය උඩ කියපු factors දෙක ඕකේ වෙන එක්කනට. well done Dil sir. It is class full and class C. So how Dil sir determines whether it is a class full or classless? කොහොමද Dil sir ඒක ගත්තේ? කියන්න බලන්න අපිට. Dil sir ඕන නම් mic එක on කරලා කියන්න පුළුවන්. ඔයා type කරනවා නම් type කරන්න.
right? So until these are types that in, right? How these are determined, it is in class C. So the address I was given is 200.32.54.16. So 200 belongs to which group? To this particular range. And it says if it is to be qualified as a class C, you should have a net ID which spread over first three octets. So first spreading over first three octet means you are having 8 bits over here and 8 bits over here and 8 bits over here. So that means net ID contains 24 bits. Yeah. So that is why we can determine it as a class full address. Right? Hari. Anita තේරුණාද? Clear කරන්න. Confirm කරන්න. Why it is a class full address and it belongs to the class C? Right. Okay. Right. Then let's quickly write down. Yeah. Before I go for it, I'm going to show you another notation. Excuse me, sir. Over there. Sir, class full එකක් කියලා හොයාගන්න කොහොමද? ඒකයි තියෙන අවුල. Oh, class full කියලා හොයාගන්නේ නිර්මාණ නේද මේ? ඔව් sir. ඔව් class full කියලා හොයාගන්න නිර්මාණ ඔයා සාධක දෙකක් බලන්න ඕනේ. එකක් තමයි මේ IP address එක පටන් ගන්න IP address එකේ පළවෙනි octet එක. ඒ කියන්නේ මේ පටන් ගන්න ඉලක්කම මෙන්න මෙයා මොන range එකේද කියලා බලන්න ඕනේ මෙතන තියෙන බබුවේ. ඒතර 200 නේ තියෙන්නේ. 200 තියෙන්නේ මෙයා ඇතුලේ. right? ඒක විතරක්මදී ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ එයා ඇතුලේ net id bits 24ක් තියෙනවද? මොකද net කෑලි 3ක් තියෙන නිසා මෙතන මේ octet 3ක් නේ තියෙන්නේ 8 කෑලි 3ක්. 24ක් තියෙනවද කියලා කොහේ හරි කියලා තියෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් තව විදිහක් කියන්න පුළුවන්. host එකේ bits 8ක් තියෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. host එකේ bit 8යි කියලා කිව්වත් එයා class full. මොකද class C එකේ net id එකේ bit 24යි host id එකේ bits 8යි තියෙන්නේ. තේරුණාද නිර්මාණ? සර් එතකොට මේ class එක less එකක් තියනවද? තියෙනවා. මම දැන් ඊළඟට classless කියන එක ගැන අපි කතා කරනවා ටිකක් අගට වෙන්න subnetting කියලා concept එකක් අපි කතා කරනවා එතකොට. හරි sir, thank you sir. Right? හරි. So okay. So everyone knows the answer for that. Now here I'm going to introduce you the CIDR notification. Right? Now CIDR notification is a way of giving the details about how many bits are there inside an IP address, right? So this is how we are going to write a CIDR notification. So CIDR notification is written like this. So if I take the very previous example, the one which is at the top 232.54.16, I can write that particular example using the CIDR in a way like this.
right? So this is what you call CIDR notification. And now you can guess what 24 is. Neither. So 24 Lalindi, you have yeah, you have taken a very good point දුව. ඒක මේ මගේ මම ප්‍රශ්නේ ලියනකොට වැරද්දුව ඇත්තටම ළමයි ඒකින්ද දන්නේ අනිත් කට්ටිය නතර වෙලා හිටියේ මම මෙතන ප්‍රශ්නේ ලියලා තියෙන විදිය වැරදි. වැරදි කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලිව්වොත් උත්තරේ ලියන්න වෙන්නේ class less කියලා. Sorry, Lalindi, thank you for that point. මම host id කියලා ලියලා තියෙන. ඇත්තටම මෙතන ලියවෙන්න ඕනේ net id කියලා. ඒක හදාගන්න. right, net id කියලා හදාගත්තම තමයි දිල්සරගේ උත්තරේ හරියන්නේ. ඒක මගෙන් වෙච්ච වැරද්දක්. right. right, ඒක හදාගන්න. Thank you, Lalindi. And this particular number, this represent how many bits are there in the net ID, right? So this is what you call CIDR notification, right? එතකොට මෙතනින් කියනවා how many bits are there in the net ID. So if you are given an IP address with the CIDR notification, you can straight away tell whether it is a class full or a classless, and if it is a class full, what is the class? Hari, තේරුණාද? හරි. අනිත් අය කන්ෆර්ම් කරන්න තේරුණාද? දීලක. ඔව්. දීලක කොතන තේරුනේ නැත්තේ? සාර එකක් තේරුණේ අර ප්‍රශ්නේ මුලින් කරපු වරද්ද ඊට පස්සේ ඒක හදපු විදිය ඊට පස්සේ CIDR එක තේරුන්නේ නැහැ. හරි. වැරද්ද මගේ අතින් ප්‍රශ්නේ වෙලා තිබ්බ වැරද්ද තමයි දීලක මම ප්‍රශ්නේ ලියලා තිබ්බේ there are 24 bits in the host ID කියලා. එතකොට 24 bits host ID එකේ තියෙන්නේ class A address එක. එතකොට මම ප්‍රශ්නේ ලියලා තිබ්බ විදිහම තිබ්බනම් range එක 200 වෙන්නේ මෙතනදී මේක ඇතුලේ. හැබැයි host එකට 24ක් හම්බෙන්නේ මෙතනදී. එතකොට මම මුලින් ප්‍රශ්නේ ලියලා තිබ්බ විදිහට ඇත්තටම මේ IP address එක classless. right? නමුත් මට ඇත්තටම ලියන්න උවමනා වෙලා තිබ්බේ net ID එකේ bits 24ක් තියෙනවා කියලා. ඒකයි මම එතන change කරේ. right? එතකොට net ID එකේ 24ක් තියෙන දීලක මෙතන. තේරුණාද දීලක? එතකොට සර් හැම එකටම 8 එන හින්දානේ 24ක් එන්නේ. ඔව්. මොකද octet එකක් කියලා කියන්නේ bits 8ක්නේ. ඔව්. එතකොට net carry 3ක් කියලා කියන්නේ 8 ඒවා 3ක්. එතකොට දැන් IP address එකකට bits තියනවානේ 32ක්. ඔව්. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ bits තියෙන්නේ 24යි කියලානේ. ඒ net ID කෑල්ල කියලානේ මම කියලා තියෙන්නේ දීලක. මම අර අපි කලින් කතා කරානේ IP එක කෑලි දෙකක් තියෙනවා net ID and host ID කියලා. ඔව්. එතකොට ඒකේ net ID කෑල්ලට තමයි bit 24ක් කියලා මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ.
තේරුණාද? හරි. right හරි CIDR එකේ වෙච්ච දේ තමයි දීලක CIDR කියලා කියන්නේ මේ ඇලයිරක් එක්ක අංකයක් පෙන්වන එක. එතකොට ඇලයිරක් එක්ක අංකය පෙන්වීමේ කියන මුළු කොටස තමයි අපි CIDR කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඇලයිරට පස්සේ පෙන්නලා තියෙන අංකෙන් අගයෙන් කියන්නේ මේ IP එක ඇතුලේ net ID එකේ bits කීයක් තියෙනවද? තේරුණාද? තේරුණා? right එතකොට අපිට මේ විදිහට IP එකක් දීලා තියෙනකොට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් මෙයා class fullද classlessද class full නම් මොකක්ද class එක කියන්නේ? yes Dil sir CIDR only shows about the net IDs not the host IDs. හරි මේ පොයින්ට් එක තේරුණාද හැමෝටම? අනිත් අය right හරි එහෙනම් මට ටක් ගාලා මේ පහළ ලියන IP addresses ටික class full ද classless ද කියලා clear කරන්නත් ඕනේ කියන්නත් ඕනේ then after class full නම් මොකද්ද class එක කියලා කියන්නත් ඕනේ right okay අපරකින් ළමයි right here comes the question. Right. I'm going to give you some CIDR notifications. මට ඔයගොල්ලෝ chat එකේ උත්තර ටික එව්වත් ඇති.
yeah මිහින් දැන් මං ඇඳලා තියෙන ස්කෙච් එකේ host කැලලට තියෙන්නේ bits 8යි. මොකද ස්කෙච් එකේ කතා කරලා තියෙන්නේ octets වලට සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි හැම වෙලාවෙම host එකට 8ක් තියෙනවා කියලා කියන්න බෑ. මගේ අපි ඇඳලා තියෙන ස්කෙච් එකේ හැටියට class full addresses වල තියෙන්නේ 8 ගුණාකාර තමයි. ඔව් ඒක හොයන විදිහ මේ මම මේ කියලා දීපු CIDR notification එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රම තියෙනවා. We'll discuss it later. ඉස්සරහට අපි කතා කරනවා ගැන. Right. People, just let me know whether it is class full or classless, and if it is class full, what is the class? Right, Charuka, I got your answers. Yes, perfect. Yes, those are correct. Well done.
Right. How about others? Lalindi, Charuka, and Dilsara got all correct. How about others? Dilsara, wasn't it you who have sent me the answer? Ah, right, okay, you haven't write the answer, may write the question, eh? Right, okay, right, okay, right. Okay. Yes, Dilsara, that's correct. Everything is correct, perfect. Right, others, what's happened? Deelaka, Kushani, Mihin, and Minidi. මිනිදිට ආන්සර් සෙවන්න පුළුවන්ද මම හිතන්නේ මිනිදි අපිත් එක්ක ඊමේල් වලින් කනෙක්ට් වෙන මිනිදුව ආන්සර් සෙවන්න පුළුවන්ද right දීලක හරි දීලක ගාව ස්කෙච් එක තියෙනව නේද ඔව් තියෙනවා සර්. right දැන් දීලක පළවෙනි එකේ බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ පටන් ගන්න අංකය මෙයා මෙයා ඉන්නේ මොන රේන්ජ් එකේද මොන ක්ලාස් එකේද ක්ලාස් A. හරි එහෙනම් එයා ක්ලාස් A වෙන්න නම් මේ 23 තියෙන්නත් ඕනේ ඊළඟට net id එකේ bits ගාන 8ක් වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ක්ලාස් A එකේ තියෙන්නේ net එක octet එකයි host octet 3ක යනවනේ. ඔව්. එතකොට ඒ කියන්නේ net id එකේ bits 8යි තියෙන්න ඕනේ. ආ. දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා net id එකේ bits කීයද කියලා. එහෙනම් අපිට මෙයාව class full කියලා ගන්න පුළුවන්ද දීලා? බෑ. බෑ. right ඕකම තමයි ඉතිරි ටිකට කරන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි ඔක්ටෙට් එක කන්සිඩර් කරා CIDR එක කන්සිඩර් කළා. ඒ දෙකම ඕකේ නම් ක්ලාස් ෆුල්. දෙකෙන් එකක් හරි ඕකේ නැත්තම් ක්ලාස්ලස්. right try කරන්න. කුෂානි දුව
මෙහින් දෙවෙනි උත්තරේ වැරදි. දෙවෙනි එකේ මිහින් මයික් එක ඔන් කරගන්න. මෙහින් ඇහෙනවද? මෙහින් ඔව් සර්. right. මෙහින් දෙවෙනි ගානේ ෆස්ට් එක පළවෙනි ඩොටඩ් නොටේෂන් එකේ තියෙන්නේ 100 කියලා. ඒතර 100 අයිති වෙන්නේ මොන ක්ලාස් එකකටද? 100 රේන්ජ් එක ෆස්ට් එකට සර්. ඒ එකට. ක්ලාස් A. එතකොට මෙතන 8යි කියලා කියන්නේ net id එකේ bits 8 ෆස්ට් එක. 8යි කියන එක. එතකොට මේ ෆැක්ටර්ස් දෙකම හරිනේ. සර් ඒතර ක්ලාස් ෆුල් කියලා දෙන්න. ඒක ක්ලාස් ෆුල් නේ. ෆැක්ටර්ස් දෙකම ඕකේ නම් ක්ලාස් ෆුල්. ඒ කියන්නේ within the this is going to be within the range and net id has 8 bits. එහෙමනේ ස්කෙච් එක තියෙන්නේ අපි අඳලා තියෙන්නේ. සර් ඒතර 123 එකයි 12 එකයි සර්. ඔව් 123 එකයි 12 එකයි මොකද වෙන්නේ? 123 within the range. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් A එකේ ඉන්නේ. හැබැයි ක්ලාස් A වෙන්න නම් මෙයා විතරක් මදීනේ. ඔව්. මේ 12 තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. මෙතන 8 තිබුණා නම් එයා ක්ලාස් A. සර් සිංගල් එකක් තියෙන හින්දා සර් මේ 12 ගන්න බැරි. එකක් තියෙනත කියන්නේ net id එක. නෑ net id එක ක්ලාස් A නම් පුතා 8ක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. 7ක් තිබ්බත් ගන්න බෑ 6ක් තිබ්බත් ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ 8ට අඩු වුණත් ක්ලාස් A වෙන්නේ නැහැ 8ට වැඩි වුණත් ක්ලාස් A වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඔව් සර්. ඒතර ක්ලාස් B එතකොට ක්ලාස් B වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? 128යි 191යි අතර තියෙන්න ඕනේ 16 16ක් තියෙන්න ඕනේ. 16ට අඩු වෙන්නත් බෑ වැඩි වෙන්නත් බෑ. තේරුණා? ඔව් සර්. right හරි. වැරදි ටික හදාගන්න. කුෂානි දුව මොකද තත්ත්වේ? Minidi, how about you? All right. Hari Kushani. සර් මම ආන්සර්ස් ටික තමයි පොඩ්ඩක් හරිද බලන්න පුළුවන්ද? All right. දීලක ඉන්න බලන්න. ඔව් දීලක ක්ලාස්ලස් නම් පුතා ක්ලාස් එකක් එන්නේ නැහැ. right? ක්ලාස්ලස් කියලා කියන්නේ ඔයාට Aවත් Bවත් Cවත් Dවත් Eවත් අරගන්න බෑ. right? ක්ලාස් ෆුල් නම් තමයි ක්ලාස් එක ගැන අපි ලියන්නේ. තේරුණාද දීලක? සර් මම අර එක කියලා දාලා තියෙන්නේ පළවෙනි එකට ක්ලාස් ප්ලස් ඊට දෙවෙනි එකට ක්ලාස් A එහෙම සර්. ඔව් ඒ ඔයා දාලා තියෙනනේ එක A කියලා දාලා තියෙනව නේද? එක A ක්ලාස්ලස් කියලා නේද දාලා තියෙන්නේ? A කියන එකක් නෑ සර් නේ. hold on හරි sorry දීලක මම ඔයාගේ උත්තරේ නෙමෙයි මිනිදිගේ උත්තරේ බලාගෙන මේ මට මිනිදි ඇහෙනවද දීලක තපරයක් ඉන්න මිනිදි තුවගේ මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්ද ඔව් මිනිදි මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්ද දුව
හරි දීලක මම එතකන් ඔයාගේ උත්තර ටික බලන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. දීලක WhatsApp නේද දැම්මේ? නෑ නෑ සර් නෑ නෑ. ඔයාගේ මේ මෙතන ඉඳ දැම්මේ? ඔව් chat එක. right okay. right හරි. දීලක right okay. තප්පරකින දීලක hari dilaka hari right okay process hari right right dilaka 7 වෙනි එක වැරදි 7 වෙනි එක classless නෙවෙයි 7 වෙනි එක බලන්න පොඩ්ඩක් ආයි අනිත් ටික ඔක්කොම හරි dilaka මිනිදි දුව මේ classless ඒවට class එකක් ලියලා තියෙනවා ඒක වැරදි පුතේ classless නම් classless right class එකක් නැහැ කියන්නේ ආයි class එකක් ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ class full නම් තමයි class එක ගැන කතා කරන්නේ right ඒතර වගේ classless තියෙන තැන් ඔක්කොම classless කියලා විතරයි ලියවෙන්න ඕනේ class එකක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ දුවගේ class full කියලා recognize කරලා තියෙන තැන් හරි ඒක දෙක A class full 4 C class full 6 D class full 7 B class full ඔව් දීලක 7 වෙනි එක උත්තරේ හරි මෙහෙන් හරි ගස්සලා තියෙන උත්තර ටික හරි හොඳයි right කුෂානි දුව මට answers ටික එවන්න අපි තව ටික පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට යනවා right okay so from hereafter I'm going to tell you how these classes are going to have their ranges in this particular manner right ඒ කියන්නේ මේ බිංදුව 127 උනේ කොහමද 128 191 උනේ කොහමද 192 223 උනේ කොහමද ඔය කියන එක ඒ කියන්නේ ওই විදිහට ඉස්සරහා අංකෙ වෙන් උනේ කොහමද කියන එක ගැන තමයි මම දැන් කතා කරන්න හදන්නේ right දැන් මේ වැඩේට ඔයගලන්ට මම අර කලින් කිව්වාගේ කොලේ හරසතට පාවිච්චි කරන්න ටිකක් ඉඩ යන වැඩක් මේක right so your first column is the class so I'm taking class A and first octet I'm going to expand the first octet right so why I'm expanding first octet is to give you the nature now when it comes to the first octet of class A there is the most significant bit of the octet is going to act as a leading bit එකක් කියලා කියන්නේ change වෙන්නේ නැති කෙනෙක් so first octet is having 8 bits so the most significant bit is going to be a constant so it is going to be 0 always and other 7 zeros and other 7 positions actually
can be changed as it want, right? So other 7 zeros are acting like this. So the least value is going to be a 0, and the most value are going to indicate when it comes all ones. Then may isaraha bit එක මම කිව්වා leading bit එක කියලා, right? So this is called the leading bit. එයා change කරන්න බෑ. So from this it's going to indicate a 0. Right. ළමයි තප්පරයක් ඉන්න බෝඩ් එක රෙස්පොන්ඩ් කරන්න නැතුව ගියා. Right. Make equal වෙනවා 0. So the most value is, first bit is going to be, the most significant bit is going to be a 0, and the rest is going to be ones. මෙහෙම දැම්මම තමයි උපරිමාගය අපිට හම්බෙන්නේ. So that indicates 127. This indicates 127. Now that is how the class A is having zeros, the range which is from 0 to 127. තේරුණාද? Right. So if you consider the other octets, the second octet, so it can have all 8 bits as zeros, which gives you a 0, and also as the maximum value as all ones for all the bits, so which is going to represent 255, right? So likewise the third and the fourth contains the same value from 0 to 255, and this is from 0 to 255, like it happens in the second bit. හරි. ඕක අඳගන්න. ඕක ලොකු වගුවක් කියන්නේ දැන් ඔය වගේ තීරු ටික තියාගෙන පහළට කන්ටිනියු වෙනවා. Right? Until the class E.
Let me know when you're done. Right, one is done. Sir. Over there. Sir, එකයි fourth object එකයි කොහොමද සර් 0 වෙලා ඒකට 255 ආවේ? මේ second එකේ විදිහම තමයි. ඒ කියන්නේ third and fourth එකට තියෙන්නේ 0.8කුයි 1.8කුයිනේ යන්න පුළුවන් උපරිම අගයන් දෙක අවම සහ උපරිම කියන දෙක දීලා. ඔව්. ඒ කියන්නේ second එකේ උන විදිහටම තමයි fourth එකයි third එකයි fourth එකේ 0 and 255 වෙන්නේ. ආයතනත් 0.8ක් තියෙනවා නේද සර්? ඔව් මේ මම මේ ඒක ඇන්දේ නැත්තේ මේ මම second එකේ ඒක illustrate කරලා තියෙනවනේ. එතකොට third octet කියලා කියන්නේ bit 8ක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මේ maximum value එක තමයි මම decimal වලින් ලියලා තියෙන්නේ 0 and 255 කියලා. ඒකෙත් සර් maximum එක 1.8ක් තියෙනවා නේද? 1.8ක් තියෙනවා. Yes. Right. So I'm going for the class B. So in class B, there are two leading bits. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So those two leading bits are 1 and a 0. මේ 1 and 0 කොයි වෙලාවෙත් ওই විදිහම තමයි. class B එකේ. Right? And others will be different. Right? So other 6 bits can have 6 zeros as the least value, which indicates 128. Right? And as the most value, 1 and 0 will be there, and 6 ones will be there as well. So 1, 0 is not going to change. And others are going to be in ones. And that will give you 191 as the most value in the class B. Right? So rest of the octets again act as the very same way as it act in the previous manner. So they are 0 to 255, the range is. So that gives you the range of class B from 128 to 191. Right? So you can copy. I'm going to continue this. Let's quickly finish this off and finish the session. Right? මම මේක ඉස්සරහට ඇඳගෙන යනවා. කතා කර කර ඕගොල්ලොත් ඒක කන්ටිනියු කරගන්න. දැන් මෙතඩ් එක ඕගොල්ලෝ දන්න නිසා leading bits විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. So I'm going to tell that and continue it. So in class C,
So class C is going to be like this. It has 3 leading bits, 1, 1, and a 0 is going to be leading bits. So the rest of the bits can be changed. So the least value is going to indicate by this, and which has the value equals to 192, and the most value is going to be all ones, which gives you the value as 223. So these things are going to be the same. So that gives you the range of class C from 192 to 223. So when it comes to the class D is having 4 leading bits. D එකයි එකයි අරගෙන ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්. So it is having 4 leading bits, 1 1 1 0. So which gives you 4 zeros that can be changed, which gives you the total as 224. And the most value 1110 is not changed. Then 4 ones are there, which gives you the total as 239. So here it is the same, 0 to 255, 0 to 255, and 0 to 255. So that gives you the range for class D from 224 to 239. So the final one, class E, it's also having 4 leading bits, 4 දෙනයි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ, and those are going to represent as 1 1 1 and 1. කලින් එකේ තිබ්බේ D එකේ තිබ්බේ 1110, මෙයා ඉන්නේ 1111. And other bits can be stays as 0, which gives you 240, and the most value is going to be 1111 and 4 ones, which is going to give you 255. So rest is going to be the very same, 0.
255. 0 to 255. Right, people, that's the end of that thing. So if you got it correctly, you can exit from the session. Right, and remember, next week we are going to have the class from 3:30 to 5:30. Right, so I'll put the message to the group as well. Right, please remember it, and please take place. Right. All right, people, if you're done with this, you can exit. Thank you very much and have a very nice weekend. Not a weekend, actually, neither. Right. Have a good night, people. You can exit if you are done with this. Right. Good night, Dua. Right. Charuka, good night. Right. Okay, Minidi, good night.